many rational numbers are there between 3.2 and 3.4? So between these two, how many rational numbers are there? They are asking. So let us, sorry. Yeah. See, like these problems will be arise means you should remember between two rational numbers, it is possible to insert infinity of the rational numbers. So how it is, you may will get one doubt. So it is 3.2 and it is 3.4, right? So we can write it is as 3.2132, like we can write, and so on we can write. In the same way, 3.2189 and so on, 3.32432 and so on we can write. So between two rational numbers, we can insert infinity of the rational numbers. In the same way, you may will get, sir, we can write 32 by 10 and 34 by 10 we can write. No, yes, very good, we can write. But to insert this between, there is there a rational number 33 by 10 in the order. So if we are going to finding 10 more rational numbers means we need to calculate. దీని మధ్యలో ఇంకా మనకు 10 rational numbers కనుక్కోవాలనుకోండి, into 11 by into 11 into 11 by into 11 క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే మనం వీటి మధ్యలో ఇంకా ఎక్కువగా రేషనల్ నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏవైనా కానీ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ మధ్యలో మనకు ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ పెట్టచ్చు అంటే ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ద రేషనల్ నెంబర్స్ పెట్టచ్చు. అదే విధంగా ఏవైనా టూ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఆ టూ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ మధ్యలో మనము ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ద ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ని మనము ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే the question will be rise like square root of minus 25 or minus square root of 25. Which is the irrational number here? We need to know. So which is the irrational number means we know that what we know that so minus root 25 is a real number, but it is an imaginary number. You should remember minus value is being mute. మైనస్ వాల్యూ వచ్చేసి రూట్ లోపల ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం వచ్చేసి ఇమాజినరీ నెంబర్ అనేసి అంటాము. ఇక్కడ వచ్చేసి -5 అని రాయొచ్చు. -5 into root 25 is equal to 5, we know, right? So it is a real number. It is a real number. We can write it is belongs to real number, but minus root 25 is belongs to a imaginary number. You should remember square root of minus 25 is the imaginary number. So like it is there. In the same way, the question may be like find out the LCM HCF of a given numbers. మనకు వచ్చేసి యూక్లిడ్ డివిజనల్ లెమ్మా అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చి 2 days బ్యాక్ నేర్చుకున్నాం. A is equals to BQ plus R అనేది. సో మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ప్రాబ్లమ్ లో గన ఎగ్జామ్ లో గన ఫైండ్ అవుట్ HCF LCM అంటే నార్మల్ డివిజన్ మెథడ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి 17 కి 23 కి 29 కి మనము HCF క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. HCF క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు డివిజన్ మెథడ్ ఈజీగా తెలుస్తుందండి. సో యూ కెన్ గో త్రూ విత్ ద డివిజన్ మెథడ్ ఓన్లీ. వైల్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద 10th class public examination, you should follow the Euclid divisional method. Here we are going to writing the competitive exam, right? So just we need to calculate only the division method. You should remember it is the value is 23 and the remainder is 9 minus 4 is 6 and 23 6 3s are 18 and please be mute, and it is the value is 5 and 6 5 1s are 5 and here 1 and 1 5s are 5. So if you are observing, remainder is 0 and 1 is the HCF. So you should follow this method. No need to follow the Euclid divisional method. ఎందుకంటే మీకు ఈ డివిజన్ మెథడ్ క్లియర్ గా బాగా వచ్చు కాబట్టి ఈ మెథడ్ లో ఫాలో కండి. నెక్స్ట్ మనకు ఇంకో ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ డెసిమల్ ఫార్మ్. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి దాన్ని డెసిమల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయమంటారు. సో డెసిమల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే 23/2³ into 5 square it is the right. So first here whatever the values it is there you can convert. So that is 23/2³ is nothing but 8, 5 square is nothing but 25. So you can multiply it. So that is 23 by it is 200. Now you can convert, you know, right, how to convert.
So now you can convert it is like into the decimal form. Otherwise we can multiply into 5 and into 5. సో మీకు ఈ విధంగా డైరెక్ట్ డెసిమల్ ఫామ్ లైక్ కన్వర్ట్ చేయడం వచ్చు కాబట్టి ఇదే మెథడ్ ఫాలో అయిపోండి. మనకు ఇంకొక షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏంటంటే దీన్ని ఇంటూ 5 చేస్తే దీన్ని 1000 అయిపోతుంది. డినామినేటర్ 1000 అవుతుంది. 23 5 మనకు వచ్చేసి 115 అవుతుంది. 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 0.115 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఇస్ a shortcut method. If you know this method, you can follow this method. Otherwise, directly you can divide. So these are the basic problems on the this one. Which one in real numbers? మనకి ఇంకా కొద్దిగా టఫ్ గా అడగాలంటే క్వశ్చన్ ఎక్కడ నుండి అడుగుతారంటే మనకు 9th క్లాస్ లో లాస్ట్ ఇయర్ రేషనలైజేషన్ చేస్తాం అనమాట. ఆ రేషనలైజేషన్ లో నుండి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సో దే మే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 3 minus 2 root 5. సో 3 minus 2 root 5 రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనకు మీకు తెలుసు అనుకుంటాను. సో ఇక్కడ సింబల్ చేంజ్ చేసి we need to go multiply on the numerator and denominator. We are going to simplify. సో ఆ విధంగా సింప్లిఫై చేస్తుంటాం కాబట్టి సో వీటిని వచ్చేసి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతారు. ద RFF ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 3 plus 2 root 5. సో ఇది 9th క్లాస్ లో ఉంది. మేబీ అడగచ్చు, అడగకుండా పోవచ్చు. మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటది. ఎందుకంటే మనకు కాన్సెప్ట్ వచ్చి రియల్ నెంబర్స్. రియల్ నెంబర్స్ అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రియల్ నెంబర్స్ కదండి. సో కాబట్టి ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటది. యూ కెన్ గో త్రూ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. అండ్ ఐ మే విల్ గివ్ యూ ద ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ రియల్ నెంబర్స్. లెట్ us note down the problems. You should work out and come at home. Which of the following is a irrational number? First question. Which of the following is a irrational number? Option A, root 2. Option B, 5. Option C, 2 plus root 3. Option D, all the above. All the above, sir. Why, All sir? the above. All the above. Yeah. See, look here. దీనికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా కానీ రేషనల్ నెంబర్ ఉంది. రేషనల్ నెంబర్ అంటే 4 తీసుకుంటాం. ఈ రేషనల్ నెంబర్ కి ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ని యాడ్ చేసినా, ఒకవేళ ఈ రేషనల్ నెంబర్ కి ఏదైనా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, ఈ రేషనల్ నెంబర్ కి ఏదైనా ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేసినా, ఈ రేషనల్ నెంబర్ కి ఏదైనా ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ని డివైడ్ చేస్తే కూడా ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతుంది. బట్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కంపల్సరీ నాట్ నెసరీ. సో ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకు ఈ టర్మ్ లో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ కనిపించిందా? టోటల్ టర్మ్ విల్ బి ద ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఓన్లీ. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. నెక్స్ట్ లెట్ us write the second question. If P is a composite number, if P is a composite number, then root P is equals to dash. If P is a composite number, root P is equals to dash. Rational number. Rational number. So let us see. First option, rational numbers. Second number, irrational number. Third one, prime number. And fourth one is neither rational nor irrational. Neither rational nor irrational. Which is the correct option? D. వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే P అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్. P అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P అంటే ఇప్పుడు మనకు 8 తీసుకోండి. 8 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ కదండి. ఈ రూట్ 8 ఉందండి. ఈ రూట్ 8 అనేది రేషనల్ నెంబరా, ఇర్రేషనల్ నెంబరా, ప్రైమ్ నెంబరా, నైదర్ రేషనల్ నార్ ఇర్రేషనల్ అన్నది. D. సో వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ డి. Sir. ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్. రూట్ 8 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. అదే విధంగా 9 కూడా ఉంది. రూట్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 కదండి. కాబట్టి రూట్ 9 పెట్టుకున్నప్పుడు ఇది రేషనల్ వస్తుంది. రూట్ 8 పెట్టుకున్నప్పుడు ఇర్రేషనల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ రైట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Number of irrational numbers between
number of irrational numbers between root 3 and root 5. Option A 0. Very good, ma. Option B 1. Option C 2. Option D infinite. Infinite. Very good. Very good. Infinite. Very good. Very good. Next, right? Right. If A is equals to 3 plus root 2, B is equals to 3 minus root 2, then option 1, A plus B is a rational. Option 2, A minus B is a rational. Option 3, A into B is a rational. Option 4, A by B is a rational. In this, which option is correct? Option A is here. 1 and 2 is correct. 1 and 2 is correct. And option B, here we have 1 and 3 is correct. Option C, here we have 2 and 3 is correct. Option D, here we have 3 and 4 is correct. So you should work out and you should tell me. So like it is there, A is equals to 3 plus root 3, 3 plus root 2, B is equals to 3 minus root 2, A plus B is a rational, A minus B is a rational, A into B is a rational, A by B is a rational. Option 1 and option 2 is correct. Option 1, option 3 is correct. Option 2 and option 3 is correct. Option 3 and option 4 is correct. Which option is correct? Please note down. Option Next. A, sir. Yeah. Next, note down. You should work out at home. Huh? Option A, sir. no, you should cross check once again. Option A is wrong. C. B. No, C. all are giving one. One one and no, three, all are sir. giving one answer means you will get the final answer. Right. 1 and 3 Option are B is the correct. correct option. Yes, sir. Option B One is and the correct option. Please work out. If you don't know, ask me tomorrow. I will explain. Option B is the correct option. Next, right? The solution of which of the following equation is irrational number? The solution of which of the following number is a irrational number? So that is option A, 1 by x is equals to 2 by 3. Option B, 16x square minus 9 is equals to 0. Option C, x by 2 plus 2 by 3 is equals to 4 by 5. And option D, x square is equals to 49 by 24. Which of the following is a irrational number? You should tell me. D. Option sir. Next one. Option D, sir. Next, the HCF of 2014 and 2015. So you should remember, if there is there two consequent numbers, their HCF is always one only. If there is there two consequent numbers, their HCF is always one. You should remember. Next, the HCF, the LCM of 2015 and 4030 is dash. The LCM you should calculate. And right, 72 is equals to
2 cube into 3 square, and 108 is equals to 2 square into 3 cube. Then their LCM is equals to, then LCM is equals to dash. 2 cube into 3 cube. 108. Next, you should tell in exponential form, man. Next, 180 is equals 2 to cube into 3 cube. 2 square 2 cube into 3 square into 5, and 1400 is equals to 2 cube into 5 square into 7. Then LCM is equals to 2 cube into 3 square 3 into square into 5. 5 square into 7. Yeah, very good. Next, 10th one. The GCD of 180, 210, 360 is n square minus 6. 30. N square minus 6. Then n is equal to dash. Then n is equal to dash. Next one, the GCD of 11th one, the GCD of 120, 288, 360 is n into n plus 1. Then n is equals to dash. Option A 3, option B 4, option C 5, option D 6. 6. A. D, sir. No, cross check once again. Yes, Somebody sir. said on. Yes, very good. Cross check once again. A is the correct answer. Next, right? This question is in our maths textbook only. Which of the following is correct statement? Which of the following is the correct statement? Option A. Every positive even number is in the form of 2n. Every positive even number, even integer, is in the form of 2n, where n is equals to integers. And option B, every positive odd integer is in the form of 2n plus 1, where n is a integer. And third one, every positive integer is in the form of 4n plus 1 or 4n plus 3, where n is a integer. And last option, every positive odd integer is in the form of 6n, 6n plus 2, where n is a integer. Option D, sir. Option A, sir. All Cross check are once correct, again. sir.
No. You should cross check once again. Let us see. I am reading the question here. Every positive, which of the following is false? You should tell which of the following is false, not true. So C. first option here, like every positive integer is of the form 2n, where n is a integer. And second option is like the second option, every positive odd integer is of the form 2n plus 1, where n is a integer. And third one, every positive odd integer is in the form of 4n plus 1 or 4n plus 3, n is a integer. And fourth option is every positive odd integer is of the form 6n comma 6n plus 2, where n is a integer. D. Option D, option- sir. Yeah, option D is the false statement. So you can cross check once. Your answer is this one. This is the false statement. Your answer is D.